na de o pa kire no ye de nchirimu beba Dr. Mahmoud Bamiasu mapedi abedi akire ensimfo abai no de atudwa ne wonu manifesto no campaign team no wo ba yobo nyina akire o mada no de apa ho ntoma se ewam abosome na ye April busumi mu Ghana fo ni beje ne se ye ti ensuo ne nkane abo so akofam kra 6.56% edimu nsem beba eno so hia pa mo ntete so menyere mo ho no beboa na english ene ne man tema wodo ye no de amanfrom ene ho so ye beduro na nsasem bi asori a mo betimu nsem pa mampani dada jonda mani mahama ede ne building Ghana to enenam ene wakopia na esefo ni achechefo akachi ede nsem bi atodwa wo chese oni ombekwa agreement motomania no so me mu sei no mdo msa hye nkratas ebi ka we won ya trase ade abre wo promise 102.7 promise TV ene ne fatwa wo so wo social media handles no eda ho ba bia Promise Radio and I said Promise 102.7 also so kwa obitumi share YouTube nyina no ye ho ye no esom ene enwumere ye fasira e ma bosse electric cars na dawro ma taiti pampi se witu ano e be kinkan se de ama wampa oti ase se bosse ba ejina na so kremi ya ne ba bia wudi ama wo mo amu peke boss ya de ade nyina no ya ka chora da debra bosse electric cars ya na ya me da tena ne enso mo wati ase bosse plaza ha de butu wo peke boss open kania be na wo pe anase empu home appliances be na wo pe for the chemo so ase o wodru pizza tia ka chero ya bie no ye ni kejetia Dubai di hwere mo pe da fo no wura mu susu ati ata kofo dan nim ye ho ya no ebedi enkomo fa pa 03220 30838 03220 Bosch Electric Cars was the home of quality electric cars and appliances. Korea is 744 Chimidin Krobia Asante enumei mene miliaba Ekwia esidua afi ye fa brene de Kaseɛ ni nchimu atomo so Yanko Ghana mrashe bedwafie na mranu ade kokoto ho no say Human Social Rights and Family Values Bill ye no ye de ba behwe na pakwapo befa so de asi sabe trubuntu fa wo fa hyehye eno kwan no agya ko agya bo wani o de tetete aso manya agya atum se emra no emra mehwe na enya adwuma papa na wo hwe emra hye bedwafo be se nwotwe omgi ade yi esi wo mo na so Sam George di ba bi enu wonu aka nyina etu anamon se enema betumi akoso toten no ene omugbo hire papa mra hye bedwani wo mafo mo north day honorable Roxen Dafiamakpo enso edimu entiti man na okopeja asem ne ba ne wodi aboso Sam George de boso na chese ya afa no ne ya afa Imano Kwakwansa ebutum da sibejom kwakwa ba The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be now read the title. Thank you, Mr. Speaker, I rise to second the motion that the Family Values Bill be moved 2021 be moved be read a third time. I second the motion by the Honorable Roxen Nelson Dafiamakpo. Say aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. No Kaseɛ the anti-gay bill about talking and rushing with the few a year and film about 2021. I got a rushing with an jet to now some area parliament are passing here. I have Nasebijan ebe kuche ejabu kata so na omde kwa koma eye omampini na omampini so hwem na odensa ahyase nti omampini edensa ahyase ne be emradia no kasai oti eye Ghana halisi na ye wadwense be ma ne be ma mo be ware dia e ade a etiamra sanso na oba ne oba mo ye ma nsem be ware so ya etiamra na fezu wa oba bohu dawu se de be ya nkofo beti ho asam se bia eye emema ne mema ware na se de friend gay marriage no nso so no obenya asam na se ukotwa akola bi hyem so obenya ho asam eno nti e ade a Ghana ma hyem bia no age eye anti-gay bill from eye
family value bill no e dey tumi e wo mmarahyɛbadwa mu ande ti sɛmre dey ye twan sɛ Ghana mmarahyɛbadwa no e be yo mo hu sesie no bibia na o ma draft e dey atom krata so dey akomo mampani na o mampani apase na ho e na asam no so mampani be paase obe ordinance be secretary yase na se on fa na sa hase no e na aka sese am no go so a heading say okodu mampani ni ma dey no mampani de be ye nti ye be di atira ko si bra o mampani e de ne sa be secretary we yase na se o mampani be na de se bia wa hu fom so lu wo mti on san fa ma be se dem ana se bia se de mra ne tem o tu fa na sa en sha se no ano so nyame adom na se o mampani na no so ne response a de be bia ya ma aye ya hafo e tifo aso enti wo kan Imano Kweku answer Parliament House Accra. Wabo ndi dada Imano Kweku asana motene nkano yense ntwoni ya usia na mu Ghana mmarahyɛbadwam nti emerande mmarahyɛbadwafo de nyanja atmabi kasa mampani de sabɛhyase so obɛhyɛ wo so wɔhyɛ wo ɛno de yɛde to aso amamu Obeshe on show Orasam Nate George ya wo ningo pram NDC MP akasa na nkomo ne call ya akwa awieye no wo mo yɛ nim sade we wagada na koma so a wagye asom dendenden wo kasa ho ono so do kan yi ni bill was conceptualized. It was in February 2021 that a statement was read on the floor of the House, and we said we were bringing a bill to deal with the menace of the advocacy of LGBTQ activities in Ghana. Today, the 28th of February 2024, after 3 long years, we as sponsors, the 8 of us, the Honorable Emmanuel Kwesi Bedra, the Honorable Della Soa, the Honorable Helen Ntoso, the Honorable Roxanne Nelson Dafia Mepo, the Honorable Alhassan Suhini, the Honorable Rita Na Odole Soa, the Honorable John Intim Fojo, and myself, Honorable Samuel Nati George, have, with the support of the Right Honorable Speaker and majority of the membership of the House, successfully brought a close to the 3rd reading of the Family Values Bill and Human Sexual Rights Bill 2024. It is our belief that this will be communicated from the Speaker's Secretariat expeditiously to His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. It is our hope, our prayer and belief that President Akufo-Addo will be a man of his words and stick to the words he spoke to the Anglican Church in the Eastern region when he said, under his watch, LGBTQ will not be established. When he gave assurances to members of the clergy that he was going to ensure that anything that promoted LGBTQ will be dealt with. There is nothing that deals with LGBTQ better than this bill that has just been passed by Parliament. We expect the President to walk his talk and be a man of his words. We are grateful to the media and will continue to work with you going forward in the sensitization of the public. As sponsors, we once again want to reassure the media that you are partners in this battle and in this struggle. The intent of the bill has never been to guard your Chapter 12 rights. We respect your rights to editorials, but you and I all know that editorials are different from advocacy. And so your editorial rights to issues on the subject of homosexuality, issues on the subject of Ghanaian family values will continue to be protected by us as sponsors and the Constitution of the Republic. It is for that reason we introduced the additional consideration today, just to give you that double assurance that subject to the 1992 Constitution's Chapter 12 rights of the media remain entrenched, respected, and protected. Abusuafo eni amuti ye eye Orasam George Nate ya ono eye NDC mmarahyɛbadwani oni ngo pram ono na ekyire mu sesese wabobo MPs bi din e ka ne ho a omo nyina age atom nti ade na bedi mu ɛna afei de akɔka ne sɛ mampani de white paper beto so ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ mmara na abɛyɛ binding a ɛhyɛ ye nyina mampani nsan bi a ɛnyɛ mmara ma ne nyɛ yie nti ɛsɛ yɛ hɔ ne yɛduru
ne aka nyina nyina mampani akufo ado so enti saa rete na unse ebra saa ade okoto mrahye bedwam senka wonfo wonsa enhyase na meye mra kora emfanti asa ntromutu fa wone de keke ka ho no sabio ye wonkofo bi a womso de gina ye senka ho hia sabio obi ade ne ho obi adi ne nkwi sabio obi no wose wone ne yonko ba ma ebeware obi no wose wone ne yonko ba beware so wose wone aboa ne beware ye so wone aboa ne beda sade be de be no a enkanfo obi ho ya saafo ni nyina no aloya fo kora di makotene pa ewo mayi mu na ene ne sei saa de ye asesi age ato organ brahye bedwa yi a wuku nim na do kokoye saa de ni bi che waso ba hye so ahunu enkofo na yiwo muti ye frɛ nkofo bi big 18 ya wo mo de wo mo se mamma mpani na da kwakufa do emfa ne nsa enhya ase ma ne meye mra ohu na saa big 18 aloya fo mu di makotene bi pa ene professor Gadipo na saa Gadipo yi ena woka se nukure Nyankopɔn nim ni etietia enipa fa wudie so pa se wontuma nipa oti wiase a wonne ne ho na se bieku se bienya ado wontumi nya ne fa ahodie die ene na kyerɛ se nipa no kora wa ma wiase a ankeye na wenu a aba ne saa no ye from big 18 Human Rights Coalition ya wo mo ye so mo ye adwuma na so mo ne sa Center for Democratic Development Ghana for CDD ena edika so bom tia se wo mo kasa ema nipa fa ahodie ema nipa fa ahodie a ene ba bia wo mo de afre no na Professor Audrey Gadipo ni nsemni bill will violate media and press freedoms as it will punish any citizen who broadcasts or posts publications, stories or reports that are said to be related to LGBTQ+ activities. Any person that uses the media to broadcast and/or advocate on this topic faces a prison sentence of up to 3 years. This places a heavy restriction on journalists, bloggers, influencers, and various social media users who produce or publish content, especially those who work in the field of human rights. And 8. Furthermore, the bill violates Article 108 of the 1992 Constitution, which prohibits private members' bills that impose a charge on the public purse. As a result of this, we urge the President not to assent to the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021. Dear friends, we have to reiterate to all Ghanaians the importance of upholding the rights of all citizens and individuals. This bill criminalizes a person's identity and strips away the rights of many groups in Ghana, including the media. If it becomes law, not only will it mark a sharp departure from both domestic and international human rights standards, but it will also undermine the fundamental rights journalists have to do their work without fear of being held criminally liable. It will signal a sad day indeed for the media's hard-earned right to discharge its responsibilities to society, and it will have a chilling effect on freedom of expression for all. I thank you for your attention. Professor Audrey Gadipo ena mote ne nka no na ne nyina mu Professor Tachua Manu ono soso Kaseɛ na ne nsɛm wode eto aso sɛ biegu sɛ bianya ado emra wo man mu bi ate ase na nsoso sɛ obi ne ye bi a wo ye sɛ bi wankɔbɔ kro no wankokum nipa ɔno an wode ne ho ɛna wɔ sɛ me de nipa dua bɛyɛ wei enti wo bɛfa ne sɛ bi a ɛyɛ bɔnefo sɛm sɛ ɛyɛ criminal ne de ɔso wɔte ase a enye ye de biara da ɔno so na dwunkyiri ni ayɛ kyerɛ yɛ adwene wɔ ɛbrada wɔ parliament na bɛsɛ fie ne fɛ yɛde mu kita ho parliament yɛaka sɛ na wɔtwe yɛyɛ dan a ho bɛhyɛ saa mmara no nti deɛ yɛyɛ kyerɛ ne sɛ saa mmara no yɛhyɛ koraa no a yɛsrɛ president sɛ ma ne mfa ne ti ɛnyɛ ɛfiri sɛ te sɛ nea yɛkaa ne dedaada no a yɛgu so ka no saa mmara no yɛhyɛ a ɛbɛtia Ghanafoɔ a wɔn yɛ LGBTfoɔ no ɛbɛtia wɔn right so ɛbɛtia wɔn journalists wɔn mediafoɔ right so
See a share your prayer woman, Yenina constitution on your chassis. Constitution right ya will be our right to say, who to me say, will be our person in the Buddha, person in the Diablo, to me in the Diablo, to mention a one journey. And to see a shasa a Emrea Yeshia, will be great and also you gay, will be great and also you say. And no point you have to mention on the number if you are saying, yeah, say, and the constitution, a well, say, Obia were right. It will say, be or and now say, ye be or because I'm sorry, be a say, be a Christian, be a Muslim, I'm sorry, fine, Obia can say, why sorry, Susanna, and say, weapons. And so, you were a friend of sin, ever a religion. Any one crime ever at the state so 18 as no sin 18 as for one by a confession yes and as no crime so what to if it's a crime and maybe a way how would you be said it to me you're gonna say if Jana will be about so or we are never to be proud. That's what be a gay and that's what be a lesbian. And it's in a son, and you work as a gay and a lesbian. And one, and to me, my woman said, and then why I and answer to me the yes, your friend Professor Techua Menu, on some your two Jenny. Ye to also da so gina mo mra hye bedwafi ye free LGBT nsensemu ne ne mra hye bedwanu gina mo manfo oboko central eye ora Mahama Ayarega na wadi enipa omusika kokaka mu ye go security fund mu e de omakọ parliament ati committee sunku bi e fe ne se ad hoc committee ya wo tieti o mo nsam e bia aban ne be hu omobo na onsika na akeka mu no watuatua bi e de ama won ye tin semi bebre no na kofa bank yi nyina eguo ene ekeka bi bubo mu e ba ya enam so sika aban kukuru ye de kote sa aka no ama o manyi ye ho akire yin sika sema e de besi ne e ka ne bebre akam Men's gold for say besin ne omukra de aban ne nkasa wo mo ho kra ya ye hunu ba bi o masam efa ora mama yarega achim say Securities and Exchange Commission for omo ne Black Shield customers a omo ye go security for no. The entities managing implementation of the bailout. The government has yet to release the full 5.5 billion to the implementing agencies of the bailout. The update received by the SEC from the implementing agencies of the bailout is that so far 4.6 billion has been allocated as follows: 3.1 billion to amalgamated fund tier 1 payments and 1.45 billion assigned to amalgamated fund tier 2 payments. This disbursement includes the partial bailout program, which entailed the payment of a sum of up to 50,000 Ghana cedis to clients of Black Shield, Gold Coast, and other companies who had not received winding up orders from the court by October 2020, but whose claims have been validated. The total amount paid to Black Shield clients in the partial bailout is 1.34 billion Ghana cedis, covering a total of 73,541 claims. Out of this amount, a total amount of 757,539,141 Ghana cedis has been used to fully settle 61,734 claims of Black Shield, unquote. So, Chairman, the position of the petitioners is that government was approached to assist. Government came to Parliament, requested appropriation to be able to do that. Parliament approved the appropriation, and there was partial payment to the petitioners. The outstanding payment hasn't been paid, and all effort to get the liquidators to pay the outstanding payment has met stumbling blocks. Na eno na chi no yira mama yarga eto aso se ne yede ade ne hye ne nsa wo ka ho asem a ye friend say liquidator no omuntimi ntua woni a wusika aka mu ni nyina eka esansa asem ne wo court. And they have been told by SEC that the reason why the outstanding payments are not being made is because there is
is a case in court because Black Shield challenged the winding up application and the liquidation application of the liquidator in court. I have checked, it is true that Black Shield challenged the liquidation application. The petition was contested. The matter is still in court. But in spite of that, they went ahead, secured the records, got Yoko to assist them get the server, which enabled them to access the details of the investors. And then they determined the amounts, and then they paid. And in fact, all those whose investments were below 50,000 have all been fully paid. It is only those whose investments are above 50,000 that haven't been fully paid. And so if the argument is that the matter was in court, then what was the basis for paying over 73,000 other claimants? So the argument that the matter is in court hasn't stopped you from paying over 73,000 claimants. So why are you discriminating against those who invested higher amounts and resolving the issues of those who invested, lesser amounts? So we don't think there's really any basis for them not to pay the investors. That is why they petitioned Parliament. Since Parliament is the body that approved the appropriation, why would Parliament sit by and allow them, after they've taken the money, to refuse to pay the investors? So, Chairman, that is the basis for our petition, and that is why we are here. Abusuafo de yetie ye ora Mahama Yarega Boko Central MP we di omo musika kokakam ye Gold Coast securities for enim e de akọ parliament ne honkomo bi ene ekotie yo na ya to aso e de na mapede be de chire prepre wo him frank ama NPP ama eku Dr. Mamadou Bamia e de atudwa se ya ne nkofo kekeka NPP fo ni nsem a wo de be dada sebe Ghana ade syam ya to aba be wo ka convince zania ne na da ya o convince obi a na da nye na da ntie de na chese eno no nti se wo mu eni nsem no wo se nukure bi eni hwum wo mu won sem papa na no tifren DC fo no ano sa no a na eni se twe na nukure nyankopon ani ni otimi se campaign team ana afa susu manifesto committee no a wote ya sabre won na omo ba be boda chidom ama otumi ya adwuma no on ba ya adwuma no ma ye ni yi pa nsem onyina atwa jai ba beto badwasere de wabra na campaign team no na afi sa committee ya o mehwe manifesto no so no wo da wona die nse na no da ya ne nkasa ye wode tu dwa no eche safo ne ba ne sa na krata ba ye so ampa ti ba bi obi ada bia no wo da ho ntie ne ya wo mo ya so alonche no no wode nsem yi eto se dwefo ni mo. We have the message, we have the vision, and we have the record. It is very clear the exhilarating speech that was given by the president at the State of the Nation yesterday. As I listened to him, it was very clear that our government has outperformed the NDC government in every sector. I mean every single sector. I can't see one sector where they have outperformed us. But every single sector, whether you're talking about jobs, whether you're talking about roads, whether you're talking about hospitals, whether you're talking about schools, across digitalization. Across it's amazing that you're going for a contest with your opponent to get to be promoted to the next level or what. And meanwhile, when you start the exam, you beat them in every single subject. Meanwhile, they are trying to convince the public that they are better than you. What sort of mathematics is that? I mean, really, you score 70%, they score 30%, and they are trying to say their 30% is better than you. It doesn't make sense. So, in terms of the record, our record is superior, and we are going to put it out for public scrutiny, as the President mentioned in the performance tracker, which Kojo Ponguma will launch very soon for us next month. Dr. Mamadou Bamia mampede be de chire him frank ama NPP ama ikuo ni nsem no tiene woni a wo gina bane se campaign team na afi susu manifesto fo no na onu da wo ho adi a woni twagu ye na dwamtani ma manifesto committee no
ɛne honorable sechi mensa bonsu ne wɔ se hwɛ ɛnkɔmra nyinaa ɛyɛ ɔmfra nkatufo Dr. Mahmoud Bamia ɛna ɔmo yi ne wakyerɛ ɛno nti ɛyɛ adwumaden ɛne nkɔdi ankɔfo ɛwɔ se wɔyɛ. And should I add women? So colleagues, we are all here gathered to contribute our quota to shaping its own vision, clear, and to work towards a common cause of winning the presidential and general elections of December 7th, 2024. Let everybody be part of this enterprise, a very noble one. As he said, by way of conclusion, it is possible with God on our side. Thank you very much. Nti eno no Honorable Sechi Mensa Bonsu na dwamtani ema campaign team no opani damboche eno wo se hwe sesei ekonwa na aduru ho no efiri sabre ye ekɔ no susu adwuma na hyase na eba ne saa no a ene yɛ sɛ de mpanimfo na di kan de atudwa no wa anyere ho no na kyerɛ sɛ wa no anya ade ɔno so nsɛm ni sɛ ɔmo asɛm na wo power 8 years ana kala fosi there ɔmo nya ade aso mo so mo contract ana mo contract 8 years what na fie sa Ghana for the jet 2 times na ko so about 10 times na de wa ye nyina isusu benti e ma Ghana for e to wotwe and then na de ba for between the aboa Ghana for isusu be after 8 years de wa kan de o kan o se de and ko because what cheba sia ni ye sure say o be so what she we can we now we can we now we can we after 8 years in opposition all that we are able to talk about why Ghanaians should give the chance is 24-hour economy, which you cannot even explain, and it doesn't hit anything. So this is the reason why Ghanaians should still remain focused on MP. We have the ideas. The idea is that idea they are father. And you can talk about President Performance, captation Ghana, school feeding, health insurance, you can give so many examples. Say, yeah, drilling. Near the ideas are near implementing. They don't have it, and it's obvious and evident that they cannot do it. So Ghana, our main hope, is the new patriotic party. No, campaign team no, you're done on no penny damboche, and so need the chegwe. Yet was why ye dear TSC politics mudi mun command ye di. Due to Frank Hama NDC, a mampenida da John Mahama, and there were Cassa say, one year nurse for a pomdia juma for teacher for anyone year yes, I buy you many yard one sabation cratase. The Ronis agreement in Ibi was in sign near to abandon mammy. Na mensume ba ma beboa no say nurse for one more aquabruchino, no not by abesum. Now what they want akọ abrochire no bio so wetu anamako Savannah region na hɔ no no ne nurse adesuafo akohia menam so mo tietie wasem sɛ ebre bi oba ye no wanya ne omayi a fe ono akotena se asua bibi e de free emu ya wo be obetoto ne mayi amomanfo ne ho ato. We want to increase the production of nurses and we will employ them to work for us as many as we can, but at the same time we will sign agreements with other countries where we can post our nurses and health workers to go and work on fixed contracts and come back. And so under the Ministry of Employment, we will have a unit that is able to recruit nurses, make sure they are of the standard that they can work in international hospitals, and we will send them to go and work maybe for 4 years, 5 years, and then you come back. But we'll produce more so that we can also give them automatic employment in our own country. That is the reason why we have to open up the numbers. Because right now they are quotas. If you go to a nursing training college, they have capacity to employ more. But the government has said don't employ more than this number because it's only this number we can take. It's the same with teacher trainees. You go to the training colleges, the colleges of education, they have capacity to take more. There was one of the colleges, more than 2,000 people applied, and they could take only 300. And so the remaining 1,700 will have to sit at home. We could send them to go and teach outside, depending on the subject they do. English, chemistry, there are places where people are looking for chemistry teachers, physics teachers, general science teachers, and so on and so forth. And so we are not going to cap the numbers. We will open up so that anybody who is qualified to be able to train will have the opportunity to train. We'll employ as many as we can in our schools and in our hospitals. The excess, we will sign contracts with other countries. We will send you to go and work for 4 years. You go and earn dollars, you buy your car, you come back.
we mampani dada John Dramani Mahama wakohia nurse fo ewo Savannah mantam wo mentifi ewo no de nsɛm yi ekoto wanim ya kwa kaso dupon faako ne patemu awutu senya east crossing nim na kyese mvimfi mantem na yegyina aman from na matra nkonwa wo ho ena de warning Emma Gasat Crusino penifo ho nyina se nukuro nyankopon anim ni wo a wo de wo se wo ye be ma ne ya bra no mo nsase bi ye da ho a ase wo maka ya ase sa Gasat Crusino penifo pese wo mama frofo e ba beje aboso no wo so mo entwe kura kyese ade no eye wonom edia na chi akusika ya wodi ntintima pa ene cancer no wo fa akọ no wono ne da no share sentwerefo no wo se hwe menu oba pani o ha ya santo aka kwa santimemu a sa na ye fremye se bi eku se bi nya ado de mo ye no a nan atopi labi na aju se kwa bia so obedi ensase no ene enye ye da biara da enu nti de akro no o maka so metiru pa se no mesi ya kyerkyera ka de bi dia bobo wonti wo mo ye wo ye kyekyenkye wieye sa ko bodo pi ko bo chenku no mo de wo mo nsem koto panifo ani mu no ene na eno no ni nyina no efa ehye to ho nti ene ye ehye no so meto no obi ahunu na sase no emu nsem ya na aku shika wodi tudwane langa bia wa hanu atopi so na ya atopi ya wutu nya bandwi chief ase ye bandwi chief ma wutu a ono so ntra wo se ade ye ne dia no obi so ya beje fi ne nsem amanfo omu ni asase amanfo late champion ana obesre asase no e wona yodupo ho ede ma omu se nsu ofa omu nti ye sre sase me president mesre na omu kwa bebi omu enya na yodupo esa so yo batampa ni ye mu ye nti oso o sa wakasa amate masase na eso nti okoyi bebi e ko kire bebi se mu fa mungu na se na yodupo ama mu asase a na ni nti se wakasa asase na de chemu osi o ma bebi atena na no je se asase no ye mu da mu ba be tintin enti Sre Dana Mampeni any IGP say omunduemu because me S1 eni enyan so man take action and the way dem dan share say say me omo no e dey asem Kaseɛ pa e na ba ko mu omo kwa ma fa bia ta to bia e yele de na ye japade na ye je fi omo nsem enti na achi akushika na moten wenka no na nyina emu no asafo ba do dini ya wo odupon fakọ na matra kunja asase so ne asafo ache shark wodi shark ntie ne chese no shark so ofe ne se a obabu bomu sesi a ena wo ka kire perform wo amanfuru na matra kunja asase so se bi ekusa bi agya do pete ma asase na hokwa na asomdwe susu na ye ntie ne berebere ama amane ama obi antwene ho na boko na ye de poyi asase de ma achampo ana okosi quarters e de ma mo esi quarters ni wi ni omumra no omamba late Jerry Lawrence Jerry Lawrence ono okotani ya mu fi ho ansa na obaba betena aman quarters ho omunya ba no ere na odupon di ebi tu wo se na odupon oman fufum eya man fo me fem ge fem na odupon oman fufum eti aman fofo omuni asase ebesre aban mpenifo ene na nado mpenifo IGP ebesre me se memrem na asama omoka se na yi kobra atopi akofa youngers for that course asese family go for eya me ko obibia ele musafo ko na ya asase so eya me ko ba asase no eya na odupondia eya na fefo bia enti asafo ahye shark ono so ne de no ye to so besia konfifi mantem ye kodunkwa onofin ne na drobafo efiri dunkwa twifu praso efem ho akodu twifu mampon to aso kodunkwa e kire se wo mo kwan de sem pipi pese wo wini pa se de afi bia dunkwa potem wo apa de nkire east ne ho ahwan ni nyina pipi e wini saa enso me ye hwe wo ho ma wo mo hwe mo kwan na yese kokoti a ye hwia to agu afufu to a ensu efi ase ye sane fom idie e hofa be ye den papa driver for ne so mo de car koba bia agise ko magazine e me ye ko ye ho adwuma almost 1 year am starting 5 coins so e ya de bia driver ni bia obedu nsuom bia ne car na se car ne ka na obi me pia ne kora na taxi elodu gi 50 Ghana obi pia oje 1 million
adwuma no yɛbɔka ɛne kwa sɛ ka Tuesday ka nkɔ ka ma meka ni bie mu ahwɛ amu nyinaa wofa mu adeda wo ha wontumi na wakɔ yɛfɛ ne pɛ plan so na yɛbɛsi ɔmo nso ne obi anante aba ne fie nti ha kwan ne deɛ masa ɛne mama yɛ kwan ne deɛ a fie we deɛ mo bia amfa baba boss mɛtɔ sɛ yɛmɛto aba ɛnsa kwan we deɛ mo anya deɛ obi anto aba ɛm sɛ kwan ɔmo sate no mo yɛ ya from to dunkwan ayɛ ka just go talo megu afi sa me ɔmo gya kwan ne nyinaa tutu kɔkɔrɔ nkɔ bɛmba bɛfiri bɛdu dunkwan no efutu ba ho kyerɛ sɛ wokɔhyɛ fam na duro people yi so ɛte san ebi wɔ no ma mo pia Jessica ebi nso ɛte san ntumi mfo gye sɛ osi hɔ a ma awia bɔ mekwan no mo wa nsa na watumi ayɛ kakra na mo piapia na mo afo ɛba sa so mo drivers fo no ɛna sɛ to a car kra ba tumi tani yinu wuti an yɛ ɛbɛto akyene ɛsɛ special hair ampo atokota so mo dundua fa ha nyina bitumi ba ka ho bɛyɛ 3 days ebi kra we no tumi we fi we no so from no so na to fom wo ti ha ne de eye hu pa kyene nyina na efi hair kɔ amampoma unse bebi ho mo yɛ ngu mail wo mo no no ko so yɛ bridge wan yɛ na eno achi eno wura bia yefre ni Mr. Jecheboafo ono te yi twifu mampoma ho ono so kire se nsuo to de a enya ne ha no nsuo no bufa fi ha no efi ha nyum nyina yiri nti contractor ne ba eno meyɛ nse ne o mu edan no na o mu fa cover temeto ha o mu se da bi abanso mu budan bi a no o mu ntua nti no o mu bɛyɛ drains no so o mu yɛ to ha no so ma me na asefu dan ne kakra nso a ekurumafo no ebubu drains ni nyina because nsuo no to a etakwa no ene ba bi mfa nti ekurumafo no ebubu drains ni nyina na staff nsuo to a ebufa drains ni so ba efia Tadi ade to ana mpanimfo nyanya ni mu se omura mehwe ekwan no ya ye no ommemwa ko si no me ne mema yenya ba bi na nsuo no to bufa so ba fi ha no tambia na Mr. Jecheboafo wie na assembly member otwifu mampoma aboabo electoral area honorable Richard Yawoduro ono so de ade sato aban ni asem kro bi ya no abi no woka se ekwan ne de no ani wade hiade emma adrobafo ahyenkafo ne woni enante kwan ne hunti aban mepe mehwenye ma wo mo we dey adesrede ene de to mampanyi na na adodan kwakufu ado anim se ontwa nani na oma ne so afo ontwa omani no ma mehwe twifu atimu kwa district enkanka mampoma junction ekwan a yeyi akopem dunkwaw asisi a contractor na free site na ekwan no aye bibia so hwe mechiri he ya is more than swimming pool amna ne a nsu tete menra ye wo fa ba ko fra bruchiri ba wode ne ka ba obi to mu no ne ka mu ni o manyina afọ nti we dey be DC MP omrem na omo meka bi maye se ne be ya ye ne fa sa kwan yi so no ye nso ye ho betoy every say ufridun kwa kumase ebe snako Cape Coast a ya hai makwan yi na ye the shortest route a dodo na fa so o mewo wasa ni nyina efa ha nti amakwan we ya mo ye se mo ye ndie ne nka ye kwan a simple way a de be ko Cape Coast ne nka ya ebe boa ye nyina abusuafo nkoma a efri twifu praso ede bobokosi dunkwaw efam ho na no ekwan no efufu se to pa ye twi wo kuduom ene nso egusu aye se chocolate anane no omanfo no se aban ne mehwenye ma wo mo Brady Yankopon anu ode papa kwan ni pada sani enam so emu oya enso obenden na ya to aso akora ni mu enura mampani na da kwa kufado state of the nation address odi tu dwan wo kan san ba ko pa sa woni a wodu osika akototo bondo ye papa no mere wan kokorafo ani mu sebe bomo ya besiri wade ade ni odwatira kwa wura abanwuma huduo mu senka ame adomu a obenya so tefa kakra no mo so ade ahwe masetre mu ekoka mu a emu wo ye chechecheche ntimi koguga no medahye bedwam bitua kura timi kwa jubli ho no makuguo ne chese ye papa kokorafo no ne maame nom omnyina ho na omope omo bondo no atiri kwan no ena oka ho asem enura Ghana mrahye bedwam na asem mampani ye kan ye ene se sa domestic debt exchange ne de nukureni aban atuapa ya de di akire kura ya aba 5.8 billion Ghana cedis ya enoro na no mo se mampani wankan ye kura wankan ye chese edi kan kura no wo mo de ebia ye 1 Ghana 5 Ghana ohunu 50 Ghana ene wo de wo fo mo de koto bond no wo mo de na wo kan de a nka wa bia nim chese wo de di kan aba bi nsa ka mo de no mo de mo dwatra kese no wankasa no mo de sika kese ewura aban dwatre mu no wo mo de enya mai so ohunu wo mo de enya mai
na nka pɛ sɛ bi eku sɛ bi nya do sika bɔtre na nka sakora no a ɛyɛ principal amount no de wura mu no ɛno so so aba nti sɛ mampani ka saa de a ɛne no ɔboa wo ne no ɔboa nti nkɔfo nsɛm ni 7 years ni na mini gokos ye investment bank ɛna president Nanado bae no wɔse wɔfa kwampa so nti wɔde ne sign to bank no so me ye farmer me bre ansa na menya sika edi to hɔ bre a me ka sɛ me ba ɛwɔ Legon sika menya wɔ 3 years sika menya tua ne fees no menya me sika wɔ hɔ me ba ɛwɔ level 300 a menya sika tua ne fees ne pam no sese a ma yɛ den enti me stress ma gasa me sika enye low ɛwɔ hɔ sese enti me stress me sanka me sika me na po bi 500,000 wewu 2 years ɛkɔ me sika wɔ 500 million all currency wewu wo di saa na owu ɛja ne yire ne ne ba Boko security ya deska ɛkɔ boa mo mfi esieyi ya sikemba binum ewu sɛ binum wɔ ya nse yɛnda dey ansa na nada na yɛnya message da yɛma ma fi yambra na fi yɛmete ma ɔwɔ mbiara ananta na ya me sika wɔ Boko security wɔn fi frɛ etime emrika pa mi tu yɛ ndɛ me dia be pie ha enya sem ketwa me si me be di me sika 700,000 omo so me sika ma me 700,000 7 billion o Ghana cedis ye ma me ka pre kwa ye 1 person kwa ye ma me kwa anka wa fa anka me be pie ha etenya ma ba me si me ba parliament enya me ni parliamentarians be da ha me ni speaker of parliament be da ha me ni president Anekufa-Addo be da ha me ni finance minister ya da ha ene am so mi sika ma me am afa na me da me da ha me fi ha ene wo fa so ɔte wa no ofiri hɔ na ofiri ɔkyera so osi wa no edigogo sufo no so ɔmo sika dwatire ni ade akɔhye mu no ɔmo nsɛm ɛno no nti sɛ sika de atuade ama ɔmo no ɔmo sɛ maayo timampani to bo asene hwem yie yɛtoa so a yɛkɔ yɛkyi electricity for de amane aba PURC mum ɛkyɛ mu sɛ nyame adom efofori suo eprobosumi de edi nkan kɔ no yɛbɛtete nkane abo so na nye obia ne benya mu kyɛfɛ ne bi ɔma kyekye mu lifeline for ne ɔde yɛ adwuma ne de ɔyɛ ne fie lifeline ne mu nsensɛm no ya ne nkyɛ mu na yɛ nwonwona yɛkɔ ahoma so na yɛ ne PURC regional public relations officer Richard Asante edi nkɔmɔ na ebisa no sɛ yɛn a yɛte yɛ soso nkane yɛ ɛwɔ yɛ mita yi enti so ni bi kan yɛn ana yɛ ɔmo bie enwuma ɛna ban no ɛde boa wɔ ɔmo aso wasene mu Mr. Asante Madjoy hello Mr. Asante hello yeah mpacho otemenka Richard Asiedumum me Mr. Asiedu yo me nua be Madjoy yɛda ase for the correction wadaroma yɛse 1st April ɛkɔ PURC fo agya mo ana mo yentem ginafo a mo ka bi ma yensuo ne kanea ne de keka ho yɛte kanea bo so 6.56% na lifeline fo ene de fo nchemu kakra ewo mu no ene sen consumption bracket korona mo de aba no chiremu kakra maye de di kan asam na yampa no kra papa ni nyaba ena wan mo na qualify na ne nche watie fo bio na me mo pia wo mo nyuma pa mo so odi ade som Ghana mani asante man nyina na sana wonim no ebaga na amamre mu a adwuma kwa fa the Public Utilities Regulatory Commission do do na twa na short ka PURC no ena mra na ma yetumi se edu se enkane abo edu ase e bete so se e betumu no aya na ne nyina agina yeso na Exam Penivo the Jawani at the Afghanistan. And BMP do time I was a yet tired from Ayaba, ever 2 dim or man for him in our evening. Now, the last time I hear na Yabato and Showboom, December 2024 quarter. Yabato and Showboom 0.34%. And Yabati Kanya Bonso across board 1.58%. As a homework Abu Pemba, quite report a new. And you know, and Pempiana go forward, give me the PURC here. That be no more to Kanya, but then Prebia nearby about the two.
sɛna ɛnra yɛde ba abɔnten a dodoɔ no ankasa akadifo a na ɔmate dɛm no ɛyɛ saa na teɛ ipa tɔɔte me nka mete wo nka pa Mr. Seedu ɛyɛ saa na teɛ na moka lifeline no a lifeline no mimi hyɛm bi lifeline no ɛyɛ ahemfo wɔyusu nkanea no from 0 to 30 kilowatts also bɛkɔ nkurase bebree no obi wɔ hɔ koraa na bɔɔbo baako pɛ no wɔyɛ den ɛsɛn ne dɛm wɔnhyɛ daa yusu TV ne fan ne fridge ne sɛdeɛ ne a ɛwɔ nkuro nkɛseɛ na kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo ho ka ne wɔ fam ɔmo no yɛamfa yɛn nsa anka ɔmo ɛtarefo no nkyɛ sɛ ɔmo de ɔmo bɛtua deɛ ɛteɛ no a da na ɔmo tua na ara no yɛamfa yɛn nsa anka ɛna yɛsa wɔ residential no yɛwɔ mu categories residential ɔmo use from 0 to 300 kilowatts and sɛ dodoɔ na use within that category no ɔmo nso yɛamfa yɛn nsa anka ɔmo tarefo no it's between 0 to 300 kilowatts no nso yɛamfa yɛn nsa anka a ɛboɔ no gyina adeɛ gyina na deɛ yɛtee so no ɛyɛ residential for ɔmo use from 301 kilowatts ɛde kɔ bi a 600,000 ne deɛ ɛwɔ mu no ɛno na yɛtee so ɛyɛ 6.56%. ɛyɛ ɔhamu abupɛn nsia akyiri pɔ aduonum na kyerɛ sɛ saa no no mo fall within that category no ɛyɛ bi a ɔwɔ TV ɛwɔ bedrooms bɛ miɛnsɛm ɔ microwave ɔ blender ɔsɔ air conditioner ɔsɔ wei wɔyɛ I see nneɛma no yusu no dɔɔso paa ɛyɛ ne bɔ ɔmo ka nti ɛno no na yɛate so ɛyɛ a ɛde ba 6.56% no ne ɛhɔ no deɛ dodoɔ no hyɛ hɔ paa o titiri ɛmaa yɛn mu kaa sɛ nneɛma dɔɔso and I have bracket now, so I saw more non-residential. Saloon, hairdressers, no. And can you know? Almost more, use from 0 to 300 kilowatts. And young finance and Qatar for the data no border than no Mutiano and one Mubitia. No, be one hairdresser, bones on just a Kaseɛ, dryers, and any more you know, anyway, now, a dozen. The ones that know about us, we use from 301 kilowatts a day cost in almost a peso by 4.98%. A year or how more and actually put at the Okono and watching. Now, and so the energy and finance and can in go should be a egina the head. Egina and giving you about what is a few hours to send a near money at Abba, other 10 can you bonus. Never prepare a 2 behind the yeah, my idea. Now we be say politics boom mu ana esan say afi ye nyina nim say yakoto aba ye duru say ya na amanyofo hyehyehye nipa funu mu agugu niememma nipa menka ne saa sade be ya wa bre kura no a owure be fi wo bre kakra na wo kogina adaka ho to aba wakai no enti so ye politically induced obroni betimi ebisa so atendisa wa bisa mi pa on the PUR ye ne amanyoko bia enyi traka yani politics bia any tracker oja PUR na ba afia pema hankron edi okono so 1997 and the free one aban aba akọ aban bia ba as a commission ye de ho aye ye duma pepepe wa bra aban bia nya den and na say so say bia tentina ya sha mo kete se mo nyemi si na no is a factor to say inflation we are share $60 to dollar rate no yeah fuel price I did 2 million atwa no the fuel price no na and so cost of gas na yeah the 2 November the 7.6426 this year no ko ga sa na tie wa bra en kan no e die nya o factors ayehwe who say nyama ne tsa na we hydro no so akosoro the nsuo no akoso monde man no na ho de na akosoro akobi 35.81% say ana tema na ya na board nti no kosoro ana ya man kan ya bo ne to bia e ba na ya so de ayede no me di gas ta fama ya na ede and one kan ya no nti we aban bia hu mu na political party bia hu mu ye gina brane ai bi ejuma afi apem hankon de okonso no aya aban bia me ha ya gina na se political party bia me ede and ha okay ye di ejuma tani ye se ai di meko aye de ho a yenhye obi ase a no abeye nyodum bia anti politics bia ne de emo minya yo Mr. Seedu ye da se papa
yɛda so wada agya wanyama yɛ nwumere hu abusuafo ra Richard Asiedu ɛyɛ krachini a ɔno na ɛyɛ kasamafo ma PURC adwuma yɛbɛka ne sɛ northern sector ɛsan sɛ asante mantam yi mu na akonnwa ni si nanso ɛhwɛ akɔhwɛ dunkwawfa mu ɛkɔ ahafo ɛne bono kɔ natifi nyinaa ɔno ne kasa de ma wɔ mo wakyerem sɛ free 1st April ɛkɔ yɛ kyerɛ yɛ si matchim ni April na yɛ tinkane abo so nti we de yɛ sɛ mode o sɛ yɛ som bebre nti enka ho ana meboa enwa no omo tete so ne nso ya hwem nwie ne kura no si dum so no kura so se esi en friend dum so oho dum si yate nti yate yo abusa eto so akua ni mi na ja yate asim nso so kuma se ya ne ya baba be gina biem na de yate ne se on se kanima mpani na se empokura prepre mampani na da kwa kufa do excellency asema ko kan ye petro Ghana for ashumu ma eto abade ma no afimpiminu eni chese dunsia tuamu a sa kpa ni prenu so afimpiminu ni aduonu no eye free SHS free education jishi nukureni Ghana for binum chese abeboa papa wuti suso bi ka se free SHS emu aya na chese obi su gina ne fa ba bi o so boa eni emu nukure na wonka wo yi na no simple kra na domkuma ba no dini wapani atoforcing ena wo kire se hwe se mampani na da kwaku fadu fra konwa so a Ghana de hye nya bibia mfa mfe papa yi da pa se Ghana fo be fe papa yi se mampani na da kwaku fadu obi kura bebo ndin aka asem ahudwane ahutire bebrebe we wa kura tie se ntwani akwa free ti simonten so ne se ene minority yo no wo kan no leader atoforcing se mampani na da kwaku fadu ko obi amfe no na mo so mo kan sei enrada ena Ghana mampani na nado dankwa ekufuado ekogina mrahye bedwafie di o manyi tibia ekoka ho asem kire Ghana manyi na no si ya pe ena edom ketwa ne ba no dani honorable Kaseɛ atoba forcing esojen na wakasa na o kire se na nado dankwa ekufuado and the vice president Dr. Mahmoud Bawumia omokọ omufra ben mu kro omma ben mu biem na mampani dada John Dramani Mahama abetna abanwane so ene no manfo bedi nkomo ne abisa won se na nado dankwa ekufuado ekwa a omo befe no na so omo befe na edin na be ma omo afe no mefe no akopa kire se ye won nyuma a wo ye a oguso nso a waye ewo manum nti se wa beba no na wanto eye de pa na wonto aso na befa kwa afoforo so no wase ne de no beye me yama mafe no ekopa kire se ye won kwala bi kura na sanana do ama nko mu wie school kura senior high kura akono beye den ba papa we pem ne nyansa mu ne homode moji otumi de saade na beto ma Ghana nkwala wie school 2012 mani etina fie papa no ba ne bisa akotroy asa akọ school awie men wo manya good certificate ade am van fini se fine wa ya de free education me ba ko bi ade aka me van fini se ye maintenance ade ya tono 1 million enem ko maintenance azoba am tono 2 million isi am tono 4 million free education na be mama fini esa se free education e ba la be boy yan awofo no nti e be fene pa na say light of here mama femina na pan se wo ba ye dum so eni ho free education ehiafo asabi osabi wo munya bi nie no wo mutimi otimi hwe wo mama wo hwe ye kura ye mama yenu miensa bla ye bla na hwe nkwala dom a wo tua wo mu ka no wo tua wo school fees tonta ade he wo mu no eti ye be fe ne papa abatan ye be fe ne papa free o get free the public traffic officer he say oboy empa ase me no train mo on team mo ga ya mu nyansa keka ka mu dem 4 years ka mu dem ne adope ko akra for akra o si film no sentam na basa o so film mi na basa ya mu yakasa mu kasa kana edi mpa so free aban so se Ghana mampani abafe no fe papa free education am ko fo nyinti fe papa oh so why nyema bibria ma Ghana we share about school education our routes are why be our Ashanti region because we share kwan bi to say ebu akwa kwan atonsu kwan a why are then omo still omo guso omo ye bi ontime nyini na abade obe no why ne bosha o share say obe mampeni obe no
went to my baby cry, ni free education na baso. Ama nkwala bebre enya so mfaso. Then enya kwan ku school me ko Prempeh College. That time no nenye easy. Nti se ne nkwala bebre enya kwan ku school. Waya ade. Epato me fe no. Je ne mema wa fe no. Edi nkan medical chia etifo nyina. Ye be ma fe no baako ene se oba yimfie nson ni. Aban bi twem eba eyeden etwem me da fie mu esumu mfie makoma nan. Papa go fe ba mfie nson me na esumu da bia am da kanim. Mete kumase so am he ya bia am to kanim. Ena etoso mienu nso so the free education. Ghana for nya so faso bebre titru enkwara. Oh, mefino. Ye na mema wa fe no. Oh. Didi kai. Me chietiefo. Obi otie Oyepa FM anase wo hwe Oyepa TV. Mefino sense. Ena Ghana ehwe omaimu a. Me fanse free education ba yi ene wo pe bi kura sushanfo yi wo pom kura mo so mpabo kura mo a wunya obi a omu nyina ko school na akufo ado amamu enzunti mefe no na na dodan ko akufo ado ayebi ni enti amese ayebi no enne so to bi kura ene nkwala nsu adwuma first na efie bia mu school fees enti na nkwala gufie ene efie bia mu krachi ni abefio anya wie kura no wie ss owie ss obetimi achro obetimi aye obi adwuma amonya ne nsa no adwuma anya kakra de edi da je be man free so ha man free education na ne be ha onya so mfaso menya so mfaso me be ko bi o ss2 ti menya so mfaso pa entiano no akwa free ene osi abonten a yokoba one omanfodi nkomo yi Abusuya ugusu ohwe Kaseɛ itie ewo Promise 102.7 FM na fe Promise Television eso na yede amanone nsam etoa so epreko yedi kan de ani akire Syria eman emu Syria man de adane akrabo ana de bia yete foforo efiri ho na mane ayensa kan firi ho chese tu atoto amanei edomo ani aban afanti government protest bi wo mo aye na omanfo no a empa aban nasema na eni aban na fa na tie Montene so ama wayo ye chedi etia mampani Bashar al-Assad ewo oman na afo FM ewo kura edisweida na amane ebo ye de eni didi echirinchiri mu kire se omanfo no ekira omampani al-Assad omo akone so ntokwa ko yakobe mfie du ne Syria ntokwa bae ema oman ni muntu ne yesa ye kura na so onye na dwen so obetu ne ho akonwa so ewo hono ye omanfo no tia no wo kwan bebre eso na basabasa ye enam so ama ne ma esan se ya prosifo ate onho agumbie bobi ma ene de keka ho wo to nsuohye ade mokokura afra edi gumu pepper spray ibi na sade be ya nipa ne ka wo ho momienu ne miensan so omanfo na ye omadwen se wo wu dodo be san aba kwa se hukuma apem beba no nti basabasa ye koso Syria memu enyasem ketwa ye kwa Burundi na Burundi memu amarebo ya eba ne se edutura dom za rebel fo ibi atiasi mu anukure ni eni teten emma insia ya soja ni kura ba ko ka ho omato anano wonsia do afoforo su prepra ewo gihanga ye no eben sa empatemo na se ewo Burundi ho no akofo ye ni pa na dia ba na we no omo mfa nche obi a omo se omo firi Rwanda oho Burundi fo ne sisa tutura fo no omo firi Rwanda na Rwanda fo na hye akiri ya omo timi agba wuro mu abaye omo nyadu asa no na same ka sai epelifo dia bre papa yo omo so agia soja fo dia gumu a ene omo ne nam mfa twa wo no papere no so ha yo omo nso so ekwa himba tire ni ade se be ya ebia omo sa be ka sai tutura domi bi nanso kwa chi omo yi obi apepe bi afa kra ehwe mo yi hu ye to so ye ko ikodo memu na mampani aba nka wo beto na fie twa mu no opposition ni ana omanfo ni nyina ni dane so obedi nkonim okọ rally a oba ni pabonifo bi koka no kwan mu tutuo ede boni kun no ya ye wrai na ni din a wode emaaye na chese ode Villa Vicencio no edi mfie aduonu mu nkron 59 ni nyina ne se ne campaign na etwa to a no mo de koto aba no ene okogina campaign platform so ko share boso oba gangsters obeyi omo afiri ho na sai Ecuador ni Colombia ho ne so de nyina nim se drugs yankasa powder yi ho ne di akotene pantu ko ka gangsterism asemo a ene ene watia obi na so
okono na so obi ka chense wo aduane etwa to adi mukọ tuo de bọ no amene omo de ho so bo abo nipa be ye nan bi ya emum yensa eye Ecuador fo na ba ko Colombia ni ya ampanimfo so ye nche wo mo na yenkodi wo mo asem na de Russia and Ukraine fo so so de ya atoto tete ya na yensa NATO and Russia fo de ese mi che NATO asoja fo no omo ne Russia fo no sesafo aso pa ya ne kamya se wo mo gina Ukraine fo no akiri eno no na amanebo ya ba beka yensa ene anwumiri ene se enka na saa atutradom ya we free se bia ko betimi agwagura mu na wo makwa ye Ukraine fo no nyadoa efiri Russia no anhwe yi a na entumi amaso ekire se de NATO fo no si ayire wo mutamu pampe se witua so metumi agura mu no ene se ne ayede pa ndi wo betimi agura mu a se de nka na asomdwe nu a ndi so mewuram so mu wuram nkom to kwan so de ma na wiye ndi enhwe de sini no akiri no se chale ebe hunu no ne afa ye hunu chale nso a na obi adi na sisi fom kofi amso fo ye ne Kaseɛ ibesi ha na yadamu ase ye de ase da be ma yesemu fo pani obo ansemi nyina no ne nabo afo ages fo kama Priscilla eka ho afei woni eka ho biem Christabel ena Sylvia ena mrante ni nyina aka ho yisibu amamo ne Jimmy Cliff mo ne misamuaten mo ne na ya pepra mo nyina ka newsroom ho wabɔ mankasa omu nyina so bɔ adwuma omu nyina na bo ano de soma yen so be pet a pesamakafo de maamo na wo fasefo ye omu so ye frɛ wo fa so de nka to botom esi fom ze to aduane o medium so mo musika no mankoto abisa fa pesamakafo e be so mo nwumire nso ye me ekwese edua me ni me nua be ma krobia asante edam ase juenu ato adobafo kakra wate efom aye to ankanka wo mo makwan anye no ene de ene kwan ne bebrebe fufuto aprenwa ma asefo ne yi de to atwoma da akone de to ma ne ntwen kakra nya sa di so ko dware swimming pool abusan fo ye wie adomdom ye ne e kina e da foforo nyame ma de panche